vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Mayong buntag sa tanan, and the Lord, the heaven is so happy today because numerous number of youth and adult were able to be baptized for our first ever water baptism. So the faithful Army for Christ Enduring Savior is doing its best to really bring souls back in the arms of the Lord. With the leaders also, Bishop Joe, Pastor Helen, Pastor Rema, Pastor Neil, and Pastor Lil, we will always continue our service for the Lord unconditionally. This is for greater glory of the Lord. This is an investment of our souls in heaven. So we will continue to bring back all the glory and honor to the Lord God by bringing more souls in the arms of God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. I'm so grateful in the Lord for this first water baptism under Faces Ministry. We have a very good number of candidates that has been baptized in water baptism. Praise the Lord. This is a good beginning, and I look forward for a bigger number in this coming months to come on our next divine encounter. I am looking forward for a greater number because I know God is alive in this ministry. God will usher more souls in the ministry, Faces Ministry. So I praise God and I thank God for all the leaders, even the leadership of Bishop Myong on this ministry that God has entrusted upon him. And I know more victories to come, more souls to come, and more worshipers to come. He has a presensya sa Ginoo. So praise the Lord. I give God the glory, honor, and praise. Amen. Praise God, hallelujah. Nagpasalamat po dako sa atong buhi nga Diyos. Kay kani ang first nga baptism sa Faces Ministry. Nagpasalamat ko sa tanan nga sa akong gipang-invite nga akong mga disciples nga nag-response nga undergo og water baptism. Salamat nga nadawat na gyud nila ang gasa sa baptism of water. Labaw sa tanan, nakita na ko sa ilaha nga nangalipay, malipayan jud sila nga ilan mga unta masintro nila ang ilang hunahuna o kasing-kasing sa atong nga buhi nga Dios nga sila magpadayon jud pagpangalagad kahit maskin unsa man ang mahitabo, good or bad, still musalig gid sila sa atong buhi nga Dios. Salamat sa tanan, salamat especially to Sister Gloria, Sister Nelpa, Sister Nini, kasi wala siya diri, sa tanan-tanan nga akong ipang-invite nga kung wala si Lord, wala jud ni nahimo. Kay kung ako lang ang saligad, dili ni nako kaya, but nagsalig yun ko sa atong buhi nga Dios. To God be the glory. Salamat sa tanan. Sobrang thankful kami kay Lord for the first time nagkaroon na yun first batch water baptism, tapos pipili ng anak so happy kayo and grateful kay Lord saya kamaayo saya pagkuban sa mua nga naging successful yun naging event sa Faces Ministry. Thank you kayo sa Ginoo nga dahil na mong water baptism karon na day, karon na years, no? So we pray pa more souls to come. Gagamiton ang mga first na nagbautismo, gagamiton pa sila para magdaghan pa ang bautismo next batch.